नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्रीनिश नर्सिंग क्लासेसमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन। आज आपण सायकोलॉजी या विषयातील इको डिफेन्स मेकॅनिझम हा टॉपिक बघणार आहोत। आपण यामध्ये इको डिफेन्स मेकॅनिझम याची डेफिनेशन, नंतर आहेत इगो डिफेन्स मेकॅनिझम, त्यामध्ये फर्स्ट आहेत रिप्रेशन। रिप्रेशन यामध्ये एक्झाम्पल अँड ओव्हर यूज कॅन लीड टू हे आपण बघणार आहोत। सेकंड आहे डॅनियल। थर्ड आहेत डिप्लेसमेंट, अनकॉन्शियसली डिस्चार्जिंग पेंट अप फिलिंग टू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। फोर आहेत रिॲक्शन फॉर्मेशन, रिप्लेसिंग अनॲक्सेप्टेबल फिलिंग विथ देअर एक्झॅक्ट ऑपोसाइट। Number 5. Rationalization. It is a process in which an individual justifies his failure and socially unacceptable behavior by giving socially approved reason. Number 6. Sublimation. Consciously or unconsciously challenging instinctual drives into unacceptable activities. Number 7. Compensation. Consciously covering up for a weakness by over emphasizing or making up a desirable trait. Number 8. Projection. Unconsciously blaming someone else for one's difficulties. Number 9. Intellectualization. Undue emphasis is focused on the inanimate in order to avoid intimacy with people. Attention is paid to external reality to avoid the expression of inner feelings, and stress is excessively based on irrelevant details to avoid perceiving the whole. Number 10. Undoing. Trying to resolve or undo a thought or feeling by performing an action that signifies an opposite feeling that original thought or feeling. Regression. Reverting to an older, less mature way of handling stresses and feelings. Number 12. Dissociation. The conscious separation of painful feeling and emotions from an unacceptable idea, situation or object. Number 30. Conversion. The unconscious expression of intrapsychic conflict symbolically through physical symptoms. Number 40. Separation. Voluntary rejection of unacceptable thought or feeling from counseling unawareness. Number 50. Substitution. Unconscious replacement of unacceptable impulses, attitudes, needs or emotion with those that are more acceptable. Number 60. Isolation. Attempting to avoid a painful thought or feeling by objectifying and emotionally detaching oneself from the feelings. मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी श्रीनिश नर्सिंग क्लासेसला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।